Seoul, South Korea. The city is a thriving international metropolis, always on the go. Every corner you turn, reminiscences of ancient times stand alongside modernization. And while this site has become familiar in our globalizing world, South Korea is different. It is unique. This is because South Koreans live among complicated and distinct circumstances. North Korea lies less than 35 miles from Seoul and is the most reclusive and oppressed country in the world. While South Korean citizens enjoy basic human rights and continue to prosper economically, the North could not be more different. This has led thousands to defect from the North in pursuit of a better life. However, once they arrive, defectors are met with new challenges and sometimes face discrimination. Today we'll hear from 3 defectors and experts who work closely with them. This is their story. This is life as a North Korean defector. 저 북한에서 함경북도 무산에서 자랐었는데 거기에서 중국을 해서 중국에서 태국을 해서 한국을 오게 됐어요. 제 삼국까지 쳤어요. Long story too short. Yeah, I was in North Korea, but I had a good life, and later I had really bad life. So yeah, that's why my parents they decided to escape. I went to China, and I stayed in China for almost 2 years. Later, I went to Mongolia. So basically, I went to Inner Mongolia in China. And then I just walk across the border between China and Mongolia. So I got to Mongolia, and the soldiers they caught us, and then they helped us to get to contact with the South Korean embassy, and then I flew to here. 94년도에 그 우리나라에 탈북을 했고 지금 올해 한 20년 탈북한 이유는 아버지가 그 정치범 수용 제가 정치범 수용소에 근무를 했는데 근무할 때 당시 아버지가 그 북한 당국의 반대가 되는 지시를 어긴 그 반대가 되는 그런 발언을 한 계기가 돼서 그 집안이 모두 이제 반동분자로 몰락이 됐고 그래서 그 가족이 아버지는 돌아가시고 어머니하고 2 동생은 수용소에 끌려가고 그리고 저는 이제 탈북을 했고. So once someone from North Korea comes to South Korea, they get investigated by the South Korea's intelligence service. This period of time, it has varied, and then all North Koreans, almost all North Koreans, not 100%, have to go through a government resettlement process, and they do this at a place called Hanawan. And it's a 3-month program where North Koreans are introduced to living in South Korea, to the daily challenges that they may face, you know, like what is a bank account, how to open a bank account. They go outside and they learn how to take the bus, they learn how to operate washing machines, and also they learn about human rights. They learn about women's rights and the rights that you're afforded as a South Korean citizen. And then after they're released, they are given an apartment to stay in. They don't always get their first choice in terms of the city that they get to live in, but they'll list the cities that they want to live in, and they'll rank them, and the government will give them a place to stay in one of those cities. The biggest challenge was the study, because like when I was in North Korea, at school, like I was learning about how great our leader, you know, how just Kim Jong-il or Kim family, they can make miracles. The competition is really high in South Korea, so I started from the like elementary school math, you know, 3rd grade or like that. So like I had to learn all over again.
I know one of my good friends, she thought that South Korea would be the easiest place for her to live because the people, they share a common history, a common culture, a common ancestry. But then after she had come to South Korea and arrived and started to try and live in society, she realized it was very difficult for her because she wasn't, South Korea and North Korea are so different. She didn't feel like she was South Korean. It was like she was living in a foreign country even though she could speak the language. 적응을 못했다기보다는 제가 북한에서 아예 한글을 몰랐었어요. 그래서 여기 12살 때 와서 여기서 한글이랑 모든 걸 다 떼가지고 그때 조금 힘들었었어요. 왜냐면 제가 애들보다 3살 많게 학교를 다녔거든요. 그러니까 애들이 이제 왜 한글을 모르지? 라는 그 이제 어린 애들 마음에 이제 그냥 툭툭 내뱉었던 게 조금 저한테는 이제 상처라고 해야 되나요? 네. 그래가지고 그게 적응하는데 좀 힘들었지. 그 이외에는 네. 워낙 제가 이렇게 내성적이 아니고 외향적이라서 네, 친구들 지내는 데는 어려움이 없었던 것 같아요. 처음에 우리나라 왔을 때 그 가장 그 혼란스러웠던 게 우리나라 국민들이 그 정치인이나 대통령에 대한 욕을 너무 많이 하더라고요. 근데 북한은 그렇게 욕을 하면 바로 이제 처형하거나 죽이는 잡아들이는데 이게는 너무 자유스러워서 막 욕을 하니까 그게 이제 저한테는 이제 거부감이 와갖고 굉장히 혼란스러웠고 다음에는 이제 그 문화적 차이가 심했습니다. One woman that I just spoke with yesterday said that she didn't have any skills that were employable in South Korea, so she just tried to work at a restaurant. And it wasn't until the 13th restaurant that she applied to that she got a part-time job. The accent is very different, and what they are using the word is also very different. So I cannot understand them, accent because of that. I don't understand them. So like it was really hard to understand the South Korean first, and then catch up to their level of education. After the 3 months, they get released in society. The government gives them a little bit of money, and they're supposed to fend for themselves. And a lot of times they get taken advantage of because they are not prepared to operate in this kind of society. They don't understand how to live in a capitalist society. It takes more than 3 months to teach them something that people have basically learned their entire life. There's definitely a lot of prejudice for North Korean defectors. Some of them might say that they're from a different province to explain their different dialects. Some of them might say that they're ethnic Korean Chinese instead of North Koreans. When they are found out, then they're called liars, or they'll be accused of things that they have no relationship with. I had some time to get really close with South Korean friends. So I thought, okay, they can trust me, So later I just say that I'm from North Korea actually, They were really good buddies, And then they just what? Are you kidding me? So are you a spy or something? So why you approached me, why you lied to me? 저 같은 경우는 없었습니다. 저 같은 경우는 없었고, 제가 왔을 때는 이제 그 탈북자가 그렇게 많은 시기가 아니었고, 그렇지만 직장에 취직하면서 북한 사람이 왔다고 이제 굉장히 희한하게 이제 좀 본 경우는 있었고, 이제 우리 사회에서 지금 탈북자가 지금 26,000명 가까이가 지금 들어와 있는데 배척하거나 이렇지는 않은데 단 많은 탈북자가 오다 보니까 구석에 적응을 잘 못해서 북한으로 다시 가거나 아니면 금융사고를 하거나 뭐 이런 여러 가지 이제 범죄에 가담이 되고 이러다 보니까 탈북자를 보는 시선들이 좀 곱지 않는 거는 많은 사실이에요. 그거는 이제 여기 한국에 있는 친구들은 어릴 때부터 경쟁 사회에서 살았잖아요. 친구라는 개념이 이렇게 좀 다른 것 같아요. 그 안에서 얘는 내 친구야 라고 할 수 있는 거와 한국에서 난 얘 친구야 라고 할 수 있는 게 좀 틀린 것 같아서 조금 이제 적응하는 데 있어서는 사실
네, 그런 데서 상처를 많이 받아요. 아, 내가 얘를 친구라고 생각했었는데 아니었구나, 뭐 혹은 좀 문화라는 그런 차이가 있어가지고 좀 많이 그런 것들 안 맞아서 되게 많이 적응하는데 힘들어해요. There was like PC room, so I wanted to use the internet. So I went into there and I asked, "How can I use internet here?" And then just he said, "Oh, you're a foreigner, you cannot get in here. It's only for Koreans." So I said, "No, I'm from North Korea. I have even a certification though. Yeah, I got a like South Korean citizenship. So can I use it?" And he said, "No." I think that was the moment that I realized that I'm not a South Korean. No, yeah, I am South Korean, but it's really never I can think about that. Really, am I? You know, even though I got a like South Korean citizenship here, but the people, they don't think that I'm South Korean. The South Korean people, may feel that, this is too much for North Korean defectors, or maybe like, no South Korean receives this kind of generous support. Why should we give it to the North Koreans with our tax money? And that is a sentiment that you do hear. And that sentiment will likely, not disappear anytime soon. I thought that South Korea was my country. They were just separated like a long time ago, but I thought just we are still same people, and I thought they still like Korean, we want Korea, but I came here and I realized that South Korean people, they think different way, So nowadays I don't really speak to any South Korean that I'm from North Korea. 좀 더 잘해줬을걸? 네, 아버지한테 돌아가셨지만 그래도 사랑한다는 말도 한 번도 못했고 좋아한다는 말도 못했는데 네, 마지막에도 그랬어요. 아버지랑 헤어지면서도 그냥 그렇게 헤어질 줄 몰랐어요. 지금처럼 이렇게 내가 다시 북한으로 갈 수 있냐 없냐 그때는 그런 생각도 못했고 갈 수 있다라고 생각했거든요. 그리고 아버지한테 3년 후에 다시 돌아온다 라고 얘기했는데 지금 어느덧 12년이 지났고 그래서 좀 아쉽죠. 돌아가셨어요? 네, 아버지 돌아가셨어요. 아니요, 아버지는 돌아가신 지 지금 7년째예요, 횟수로는. 그래서 연락 받은 거는 2년 됐고요. 친척들이라든지 친지들 생각은 이제 당연히 뭐 때가 되거나 이러면 이제 하는데 가끔 내가 좋은 슬플 때보다는 좋을 때 내가 뭐 어떤 사업을 성취했는데 그에 대한 부를 창조하거나 내가 이제 해피해질 때 그때 되면은 거기 있는 가족이 생각이 되고 항상 어려울 때만 생각이 나는 때도 있지만은 그래서 그리고 어느 뭐 이런 지금 봄철이다 이랬을 때 나 저기 있을 때 북한에서 이 시기에는 뭐 했었던가 하는 그런 생각도 아련한 뭐 고향에 대한 추억. I don't miss the area, Of course, here is more good, but I just miss my people, like my relatives, my friends, And at that time, I was not special. No, I mean, when I'm saying I'm special, like I'm more isolated in South Korea, right? I could not get into the community there. But that time, I had all my community, I was so regular. So get along with them so well, and I had all my like neighborhood and all my like best friends. But just I came here, I don't have any relatives, I don't have any my own community. This is really sad to nowhere to visit, like New Year, and they just eat the really delicious food. Even I have money, I don't want to eat by myself, right? There's no fun. It's not, so even now I can eat everything here, but I don't eat them because there's no fun, so. The government programs like Hana-won, they do a good job, but I think it would be naive to say that there were no problems with the assimilation programs. If they could maybe create tailored programs for certain age groups or certain education levels, that might help
in retaining, I guess, or improving the experience for the defectors? 그냥 여기 한국에 사회에 왔으니까 좀 열심히 노력을 했으면 좋겠어요. 내가 좀 먼저 다가가고 살았는데 먼저 다가가고 먼저 뛰어다니고 먼저 친해지려고 해야지. 그러지 않고 그냥 오기를 바라면은 사실 네 먼저 다가가야지. 다가가지 않고 나 적응하기 힘들어 혹은 못 살겠어 이 나라에서 애들은 왜 그래 이렇게 불만하는 것보다 내가 먼저 다가가서 친해지자 혹은 부탁한다 도와달라 내가 모르는 부분이 있고 그거는 네 모르는 거니까 알려주면 얼마든지 할 수 있다라는 걸 보여줘야 되는데 너무 먼저 다가가지 않는 것 같아요. 그냥 좀 이런 게 있어서 좀 힘든 것 같아요. 그래서 Sometimes the defectors, they just think that, oh, I'm from North Korea, I got a privilege to have a good life, but they don't try anything, you know, they just so used to the free stuff, you know, and the help from the others, they cannot just stand by themselves, so that is a problem. I think that there needs to be improvements from both the North Korean side, the government side, and the South Korean society side. Civil society organizations like us need to do a better job of educating the South Korean public. You know, that these are actually your kin, and just because they've experienced severe violations of freedom in the North doesn't mean that they are second-class citizens. So we need to work to eliminate some of the prejudice against North Koreans. 사회 나오면은 그때부터 그 사람은 알아서 살아야 되는 거예요. 그러니까 이제 굉장히 처음에 초창기 그러니까 북한을 탈북해서 우리나라에 정착하는 초보자들 볼 때는 굉장히 사회적 혼란이 많이 있어요. 특히 다단계도 빠지고 사기도 당하고 뭐 여러 가지 사연이 많은데 그래서 이 교육 기간 동안에 좀 6개월이라는 기간을 좀 더 늘려서 물론 그 늘리다 보면 또 세금의 문제가 있고 여러 가지가 있지만 이 사람이 제대로 우리나라에서 정착할 수 있는 교육 프로그램을 지금 물론 하고는 있지만은 그게 100% 그거 갖고는 어렵다는 거. 그리고 실질적으로 이 사람들이 그 도움이 될 수 있는 그리고 그런 걸 이제 많이 좀 그 전문가들 하고 그런 걸 많이 좀 다양한 방법 그냥 기본 컴퓨터 운전하고 그리고 우리나라 사회에서 뭐 그 고용보험 그러니까 그 탈북자들이 나오면은 의료보험 지원 혜택이 있는데 근데 그런 기초적인 것만 가르쳐요. 근데 와서 그 전혀 없고 어떤 사람들은 나와서 시장 볼 줄도 몰라요. 돈의 화폐의 가치도 모르는 사람들. 그 시장 보러 가서 뭐가 싸고 뭐가 비싼 거 그거 모르는. 결국은 본인이 당하면서 해봐야지 그때야지 조금 아는. 그럼 그만큼의 금전적인 손해는 이미 본 상태잖아요. 네 경영학과를 공부하고 있고요. 여기 세부적으로는 마케팅 쪽으로 가고 싶어서 왔습니다. 근데 지금 일은 안 하고 있고요. 일단 공부랑 자원봉사 하고 있고요. 그리고 그 소개시켜주는 북한 인권 수면협에서 다른 자원봉사를 하고 있습니다. 다른 일은 없고요. 지금은 북한 민주화운동본부라는 NGO 단체를 운영하고 있습니다. 사무총장입니다. 영어 이니셜로 하면 프리앤케 굴락. I'm majoring just like the criminal justice now, so I'm junior. 최종 목표는 좋은 가장 끓이는 거예요. 좋은 아빠 되고, 좋은 아내가 되고, 좋은 남편이 되고, 네, 꿈은 그거고 이제 그 가는 데 있어서는 이제 CEO가 되고 싶은 것도 있어요. 왜냐면 일단은 저는 조금 이제 성공이라 한다면은 조금 그래도 내 이름을 얘기했을 때 나 그 사람 알아 어느 CEO지 이렇게까지 자리를 잡고 싶어요. 왜냐면 여러 가지를 많이 하고 싶어요. 일을 많이 하고 싶고 꿈도 많은 것 같아요. 그래서 최종으로 가는 건 뭐 좋은 가정이고 그 중간에서 CEO가 되는 건데 일단은 저는 자원봉사하고 뭔가 막 돌아다니고 누굴 도와주고 같이 하고 나누고 이게 되게 너무 좋아요. 그래서 그렇게 성공해서 훗날에 한반도가 언젠가는 통일이 될 거라고 생각해서 그 다리를 역할을 해주고 싶어요. 재단도 차리고 싶고 많은 걸 하고 싶어요. 제가 목표가 있다면은
그 지금 NGO를 운영해서 이제 하고 있지만은 북한의 민주화입니다. 북한 사람들도 나와 같이 이 자유를 누리면서 그리고 또 자기가 하고 싶은 거 하고 그리고 자유롭게 살 수 있는 거를 위해서 지금 그런 일을 좀 하고 싶어요. 그리고 그런 날이 좀 빨리 당겨 올 수 있도록 좀. I don't have a big goal. I try to. Oh yeah, future, by like near future, I wanna do my master degree in the US. So I think just North Korean issue not just really important for the South Korean people. This is like for the all of us, you know, to the other people too, like all over the world. So I really wanna just being a bridge to the world, not just only between the South and North. So people can understand more about the North Korean issue, and then they do some action. So follow that, you can save them from the dictators, right? So that is my goal. So I don't have any just exact being a doctor or lawyer, but yeah, hopefully I can do something for North Korean freedom. These three defectors have been through unimaginable circumstances, yet they've managed to create successful new lives. But unfortunately, some defectors don't adjust as well and still struggle to this day. Through continued government assistance, broader acceptance by the South Korean community, and determination by defectors themselves, hopefully they too will be able to pave paths to a brighter future.